Und was ist für dich interessant, zum Beispiel, wenn du an Anatomia Publica denkst? Was ich glaube, was Anatomia Publica machen kann, ist erstens diese Verschiebung von der Präsentation und vielleicht auch einer kritischen Diskussion von Resultaten zum Prozess zu verschieben. Und das andere ist aber, diese Formate bewusst auch als Teile von der ästhetischen Wissenspraxis so zu gestalten, dass sie wirklich eine Offenheit haben, dass man darüber diskutieren kann. Viel Spaß! Na, heute habe ich irgendwie ganz viel so dieses Treppen rauf, Treppen runter vor Aufzügen warten und so. Weil das ist auch irgendwie so part of the job. Und das letzte Mal habe ich mich viel auf die Hunde konzentriert und heute werde ich so ein bisschen mehr Constantia wahrscheinlich filmen. Ich habe in Teilzeit angefangen, 21, also jetzt seit 4 Jahren, und dann 22 habe ich es Vollzeit gemacht. Also Teilzeit heißt, ich habe nur 3 Tage abgeholt die Woche und habe noch nebenbei als Sozialarbeiterin gearbeitet. Achtsam durch den Wald laufen heißt nicht nur, wir sind ruhig und nehmen den Wald auf, sondern ich achte auch auf wer halt entgegenkommt, wer da noch im Wald wohnt. Nachdem ich im Theater arbeite und normalerweise mit Menschen arbeite und nicht mit Tieren, hat mich das dann noch umso mehr begeistert, weil ich auch das kenne, wie das so ist, wenn man so eine größere Gruppe koordinieren muss und denen auch viel Freiraum irgendwie geben mag, und gleichzeitig müssen die aber trotzdem irgendwie zusammen sich auf einen gewissen Raum einigen können, den man sich eben ausmacht. There's always somebody in the front, of course. You know, there are the ones that always fall back. There is the ones who are like very just walking, and they don't really care so much. I read all these texts about the wild and had a dog be wild, and actually it's like, no, they're like domestic animals. They're made for humans to serve them. The wolves were turned into serving animals for us for specific reasons, and some dogs are there to kill, and some dogs are there to hunt, and some are there to the sheep. I can show you the video because the dogs, it's so nice to watch them, which choreographies they have in the forest, you know, like how they explore, and there's like, like they have all their smell, but I also thought, like, what do we have? Like, maybe it's touch. And and I like this choreography of them a lot, and I thought maybe we can like be inspired by them and do something and think about how to explore the space. You don't hear the directing, you see just the result of the beautiful performance. on the little screens I want to show the other stuff, like the work and the other sides of it. And then, so I was like, okay, so it's not really wild, so what is wild? And then when you read about those texts, they often talk about like death also, or pain, and all these things that are very wild experiences because they're totally uncontrollable, and they come to you like you cannot, they totally don't apply to any rules that we made in our civilized society. And then I had this pain, so I was like, oh my God, I'm going through the wild experience. Und diese Probebühne zu haben, zu sagen, im Prozess machen wir es schon mal öffentlich, die schafft einfach ein ganz anderes Potenzial für die Weiterentwicklung. Und nicht bei allen gleichermaßen, aber das hat man bei einigen der Projekte, Isabella habe ich gerade angesprochen, hat man das einfach sehr stark gemerkt. Und ich glaube auch, das, was jetzt noch kommt, mit kontaminiert werden, ist genau so angelegt, dass es diese Möglichkeit gibt, öffentlich oder semi-öffentlich Dinge zu öffnen, aber auch zu sagen, es ist aber trotzdem ein geschützter Raum. Wir haben so eine Art Open Call intern gemacht, weil wir haben ja dieses große Netzwerk, und da haben sich Menschen wie Joni drauf gemeldet zu unserer Forschungsfrage, ne? Was ist das Politische zwischen Mensch und Pflanze? Ich habe schon öfter künstlerische Projekte mit Pflanzen gemacht und wollte so ein bisschen diese Verbindung der wissenschaftlichen Betrachtung einmal, also so wie man das gewohnt ist, in einem Herbarium, und so wie man das eben hier macht, also mit diesem medizinischen Eingriff.
Also allein die Art und Weise, wie man die Pflanzen aufbringt und wie man die aussucht, dass da auch schon ganz viel so ästhetische Entscheidungen drinstecken. Und hier seht ihr den Übertrag von Pflanzenbildern in ein Pixelmuster. Und das ist dann nochmal übertragen in eine Stickerei. We are here to develop the concept and an invitation to submit contribution to our third magazine, in which we examine the political relationship between humans and plants. And there we are specifically interested in the ways that historical continuities create power constructions that kind of determine the order of life for humans, plants and other entities. Tayan hat sich mit der Benennung von Pflanzen auseinandergesetzt und hat gefragt, warum werden die immer nach Männern benannt. Es gibt eine Art der Aneignung von Grundstücken in Brasilien, die funktioniert darüber, dass man etwas anbaut an Orten und indem man dort Zeit verbringt. Sozusagen nach einer gewissen Zeit gehört einem sozusagen der Grund. Und sie hat diese Praxis nach Berlin gebracht. Dieser Kartoffelsack, der korrespondiert zu einem Film. Den kann man da sehen und der ist 40 Minuten lang. Das ist von Marina Resende Santos und Vincent Yondo und das sind die Regisseure auch von dem Film. Und da ist eben ein leerstehendes Gebäude, was teilweise überwuchert wurde. Ganz viele Graffitis wurden da gesprayt. Und dieses Dokument, das stellt so ein bisschen die Frage, wie diese Aneignung von dem Ort von Menschen und Pflanzen gleichzeitig passiert. Maybe as a sum up, we have who we are as a very amorph network, kontaminiert werden. We have the kontaminiert werden Labor. We have actual questions that has to do with the production of the magazine, accessibility questions, and the political outline of how do we define what is included in our magazines. And we have the knowledge exchange highlight, where we also invite a collaborator and invite the public. Ich habe hier so eine kleine Mindmap für mich erstellt. Also ich nenne das Critical Ecosomatics, weil kritische Ökosomatik, glaube ich, eher darauf zielt zu sagen, okay, wie können wir Verantwortlichkeit ins Bewusstsein bringen, was wir für eine Umwelt haben und nicht nur, wie toll die Umwelt ist und wie ich mich mit ihr verbinden will. Okay, cool. So for everybody who wants to participate, we're gonna start now just actually with a small waking up the body. Das war unser Anfang, das erste 7. Also alles in Handarbeit, Auflage von 36 Stück. Die ganzen Filme, die gehören zu den einzelnen Texten. Das ist das Naturkulturinstrumentarium, das Zentrum unseres Labors, weil hier die ganzen Praktiken zusammenfinden. Es ist eher ein spekulatives Forschungsinstrumentarium und es ist nicht abgeschlossen. Es ist also offen für Beiträge. Wenn euch gute Sachen einfallen, dann meldet euch bei uns. Welcome everybody again. I'm very glad that you came. This is my favorite space in Tierra Natura's Theater. We are in the area where the preparation room used to be to take the animals for further examination upstairs. So symbolically I like to stay here because there is a connection between the production of knowledge and its performativity. I work with Felix Sattler, who's the head curator of TAT, and this is the second edition of the Community Feedback Circle. We hope it's something that stays. We like to share with each other different ways to listen to our practices. So we were always thinking, how can we give feedback that actually helps the artist and supports the work? And so this thing is called the Das-Als feedback method. I think it works well because it dissects, and this is why it's great that we're in this space, it dissects really what the different parts of what we do when we give feedback. And so one of the really most important things is that to shift the thinking away from judging to servicing the feedback receiver.
starting point for this project is the Atacama Desert in Chile. For example, the textiles that are at the exhibition, they were weaved collectively with a group of weavers, and also together with me, we talk about the colors, what we see at the desert, and making a relationship with the sky. The constellation of La Chacana is the name. The sky was always important for humankind. Maybe we have loosened this kind of a connection, but we can learn from these communities. I am interested in analyzing the culture of the oasis and its relationship to astronomy as a possible future technology. Oasis culture emphasizes the diversification of life in extreme geographical conditions. Agriculture was and is possible in this desert thanks to the Licanantay astronomical observations. In the Atacama Desert, there are also around 20 astronomical observatories from Europe, United States, Japan, and also from Chile. These facilities are located on high hills, which are sacred to the Licanantay people. During the 19th century, a narrative was constructed in several South American countries that no one lives in the desert and nothing grows there. Therefore, it is an empty place or an empty space from which to extract resources and install industries of all kinds. Im Prinzip meine Idee ist, sowas wie ein Kalender darstelle, aber aus Bergen. Also wie die Licht so kommt, zum Beispiel morgens, oder wie ist der Sonnenuntergang. One of the important things to grow up in a desert is to know many important things in order to survive. So Saiwas is like a kind of a monolith, like when you are piling up stones, they were choosing one specific location that they were using as a reference to say where like the sun was rising, and with this they could do like a kind of a prediction. Diese Licht hat etwas sowas wie eine Art so Sternkalender oder Sternbild, oder? Und deswegen ich dachte, da kann man etwas auch da drauf machen, aber mit Wolle, ganz fein. Und dann es gibt eine Verbindung mit dem Boden. Also sie hatten sowas wie eine Hauptstadt. Ne? Und von dieser Hauptstadt, sie haben so verschiedene Linien oder Wege nicht gebaut, sondern das ist alles so eine Vorstellung. Es ist in Verbindung mit der Sonne und mit dem Mond. After the colonization, it was a lot of things lost. So now all of this knowledge, they are in a way they're sleeping and they're waking up again. Was hier in das Zentrum für Kulturtechnik als Umbrella-Projekt geht, ne, sind die Verbindungen, die Kulturtechniken, die Ansätze, also die Perspektiven, ne, rund viele Themen, das wir durch diese Open Call, ne, mit Anatomia Publica ausgewählt haben. Welcome to a short journey through space and time. Please enter through the door in front of you and follow the corridor to the right until you reach the auditorium with its dome and lecture hall. Da, also quasi in diesem Zwischenraum jetzt, der so ein bisschen auch die Blickrichtung darstellt in den Himmel dann. When and how life emerged remains a mystery. It's about how humans might have evolved on another planet. So it's a speculative artistic research project. Maybe it was formed as a chemical reaction to the extreme environmental conditions at the time of Earth's formation.
Or it may have arrived here as an extraterrestrial silent passenger. How do you make a simulacrum of reality inside of a simulation? You've got a choice basically always of what do you include in the model, what level of detail, what's the kind of question that you're going for, and what do those particular aspects then kind of constrain. And we would start. We can be quite sure that life first emerged in water. Stromatolites, early microbial life, paved the way for more complex living beings by photosynthesizing in the water. We humans haven't stopped telling each other stories about what life out there might be like on distant planets. How we might have evolved had the conditions been different. This is such a story, and you're one of its authors. We use climate models basically to go into the future. It's all physical-based laws, and we know that some of these laws are working, some of them are uncertain. To account for this uncertainty, what we're doing is we use many, many different models. Hooking on to Tobias's point about models and all models which are essentially also speculations, imaginations, but with a bit of rigor behind them, end up being flawed, end up being wrong and are limited. But the constraint then is that you can't also make a model that is so accurate that it captures reality. As a medium term, we would like to test some formats of how we tell stories based on this whole structure. You're now taking on the role of a character yourself and will continue the storyline of the backstory. We saw the beautiful potential of sound as a storyteller without a fictional image in front of you. Due to its close orbit around its sun, 1 year on Caladri lasts only a little more than a month on Earth. But the planet's rotation is so slow that it takes around 700 Earth years to complete a full turn. And for the first time, we are imagining a site far away from Earth where we live. And we are speculating, but we're trying to speculate in a plausible manner. Your planet has also an atmosphere and an ocean. Ocean and the atmosphere transport very efficiently energy from one side to the other. So it's very unlikely that you would get a planet which is very cold on the one side and is very warm on the other, because you have always this energy transport. And you have to accept that when you do speculation and imagination, it's always going to be along your particular individual, but also biological, cultural, psychological patterns and histories and constraints. And breaking out of those in some way, I think that's a big part of what you're sort of trying to do here. Und das ist meine Idee und auch das, was ich gesehen habe bei Anatomia Publica über die letzten Monate, dass man in diese Blackbox zum Beispiel von spekulativer Forschung oder von Practice-Based, wie man es ja auch nennt, Forschung, also anderen Methodiken, als die an einer akademischen Volluniversität normalerweise beheimatet sind, reingucken kann. Hast du das gesehen? Ja, Unsere Gästebuch. Ja, so, das war für Berlin Science Week, ne? Und jemand schreibt, für uns als Zivilisation gibt es nur 3 wichtigste Sachen. Geschichte, Wissenschaft und Kunst. Danke für den Platz, wo wir alle 3 treffen können.